Class hꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯕꯣꯏ ꯏꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ. ꯍꯧꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯃꯃꯤꯠ ꯊꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ. Okay. ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ? Yes, sir. Okay. So ngasigi discussion ngasigi session sina mamangda tawkhiba staff interview training akoigi clinical services ki haitare ko clinical services ki da mamangda akoigi haurakpa singi duma khara ma yaugre aduga ngasigi makha tarakpasina lemhoriba package khara haitare. Package se akoina manga haibai wani NCD and other package manga haibai wani yam chawbanina ngasi su loisanba ngambra yengsi ngamdragana elderly palliative and emergencies mathangda tawrasu tawse. Ngasigina mainly akoina focus tawdoise NCD ki staff interview hangakpa yaba questions mayam ama adagi oral gi eye gi ENT gi mental gi sigi mayam sida question mayam ama thoi sigi akoina register gumba akoigi infrastructure magi drugs diagnostics adugumba mayam do koina loin lai taragasu adugi lairiba akoida phangiba inputs mayam ama akoida phangiba pochai mayam lairiba infrastructure mayam do sizinaba haibra mayam da awareness piba haibra screening kamain tawi management kamain tawi follow up kamain tawi haibana chingba mayam je assessor na hangakadoi na sigi staff interview gi part sida sida ngasi huji akoina tawriba discussion sida su tabiro at the same time I sigi PPT sisu share tawrake aduga pasu dum khara pabiu because akoina paisa mayam am thadaraga akoina facility semgattana adagi toilets pu sembo IC material bu number sugumba mayam tawjaruraga akoigi staff interview gi part sida ANM na su oiro CHO na su oiro question hangakpada khumgidaba thok taragadi ngasai mark akoina pot achauba amal lairamdabada kakhiba mark tuga chap manana adum moise staff interview da yadu mark kakhineba ko. So let's begin. Akoigi as we all know area of concern nipan subadugi manungda area of concern is a clinical and wellness services oi subcenter gi damakta atopa facility mayam da clinical services katang haibani but akoigi subcenter gi level da wellness services and ama yaura ise akoina yoga gumba tauba ayush ki adagi eat right campaign gumba VHNC gumba sugumba mayam je punjarlak paduna not only clinical but wellness services hairakpanebuko. So koina mamangi part to da koina registration adagi RMNCHA adolescent universal immunization program adugumba mayamama mamangi part A to the tawgre. Today is about NCD substance abuse ENT eye oral mental palliative and elderly. Sige se nipan thokna khaido ise substance abuse masamak NCD da yawi mental tongana yawi palliative and elderly punna yawi eye ENT and oral sima punna yawi ko. So that sums up the 5 expanded packages. So NCD ki management se hana yengsi NCD ki management ta akoina disease akoina NCD da subcenter amagi level da national program for prevention and control of NCD da yauriba program mayam do kamaina akoina akoigi subcenter sida implement tawgani aduga moi challiba disease mayam je kaino screening kamain tawba awareness kamain tawba and so on adumba mayam do assessor na hangakpada kai khumgada ge habado ko. So first thing NCD gi management ta akoina ahamba atopa NCD gi kano mayam ama laikre disease mayam ama laikre kidney failure hairakpa ya stroke hairakpa ya ama hairakpa ya but ngasi gi oina akoi NQAS ki damakta akoida singhai laitaba yadi na hairiba services singsidi NCD gi manungda hypertension diabetes cancer as we all know oral cancer
breast cancer, and cervical cancer. Then respiratory diseases, the respiratory diseases, the EG part of the yankana yaubudi oide, but my service provision, the respiratory disease ki COPD and asthma ki screening se taunana bahai, epilepsy sisu NCD ki manung da challi, aduga mental ki manung da su challi epilepsy se. Then non-alcoholic fatty liver diseases, health and wellness services, tobacco and substance abuse. Sigi mayam jene akoina NCD hai sigi manung sida is the for NQAS ki damakta akoina prepare tawdo ise. Hypertension, diabetes, cancers, respiratory disease, epilepsy, NAFLD, wellness, aduga substance abuse. So ahambagi akoigi hypertension je hana lokatlasi. Hypertension da akoina tawdo ise kaino hai kanda. First thing, population enumeration. Hai vedi akoigi facilities gi encatchment area da mi kaya hypertension gi eligible population oidoino aduga hypertension nabagi mi kaya oidoino haibagi population enumeration ama tawdoini adudi kamaina akoina assessor da utkani akoigi cback form tawgiba mayam se utlasu yai natragana NCD gi portal da akoigi encatchment area da akoi mi asuk akoi screen tawre adugi manung da hauzi akoina positive oiriba hypertension sina asukni diagnose na asukni treat all huzik on treatment laidisina asukni na akoina portal da puthokpa natragana cback da puthosu ya NQAS ki checklist ki matung inna akoina hypertension gi screening tawbase outreach ta ama natragana akoigi facility da ama facility da tawbase moina haibagi matung inna fixed day screening approach ama thamo hai fixed day screening approach se kaino hai taragadi Friday is our NCD day kana dwaina thammo na hai bako adui taragadi community na Friday numit sida is chatla kanda magi screening tawbani khangde amani khangde lakchama fixed day screening approach oibagi kana basina magi reporting da su oiro ade mayam da awareness ama pira kanda sigi mafam sida sigi screening tawbase yai haibedo anytime lakpa yai haiba pot se laktabasu yam yawe but akoina fixed day screening matam ama pira kanda moida sigi numit sida is screening tawba lako hai taragadi turn up tawbagi chang se hengat level ko sina akoigi OPD basis da screening tawbuduni in case of emergency study anytime lakpa yai aduga akoina adugi do moise Friday numit na tagana any numit to da akoigi NCD ge fixed day numit to da laktre na akoina service deny tawbudi ya debo ko so population enumeration as we all know NCD gi oina 30 plus years of age se akoina eligible population ne na khalli for screening of NCD akoina ashana head count pirakpa number ama laini at the same time akoina kaya oiramba yagi haina amuksu calculate tawni estimated population for NCD is 37% of the total population of that particular facility do na koliba encatchment area dugi 37% se 30 years of age ki mathakta lairangani na adamaina estimate tawbone ko so first thing akoina hypertension gi akoina population enumeration am tawrani head count magi cback form fill up tawkiba adugumba mayam do aduga program gi matung inna every akoina facility amagi manungda mi lishing ama laitaragadi chahi amamamda hypertension ga diabetes ka se chahi amamamda loinamak se screening tawgadawni aduga next year da amuka re-screening loina tawgadawni habaneba ko so re-screening of population at yearly intervals. Then comes diagnosis and monitoring of hypertension. Screening tawba matamda hypertension as we all know kaigumba magi BP ze 140 by 90 gi mathakta laitaragadi we moise akoina suspected hypertension ne hairakanda we either do telemedicine we either refer or we either send to PHC diagnosis ama pira aba matungda akoina magi follow up care mayamam tawdoini aduga symptoms of hypertension je assessor na kaigumba hangak taragadi kok ngawba kok chikpa mid akoigi nungairakta blur chatlakpa then akoigi palpitation gumba khara tawbagi akoigi heart khara kitang hena chungbagi chest pain tawrakpa ko so symptoms of hypertension hangak taragadi severe headache fatigue nausea vision problems chest pain singai tawbe aduga magi akoina kano hai taragadi BP yengbai hai taragadi
hypertension se BP if more than 140/90 systolic to 140 diastolic to 90 sidagi henta ragadi akoina hypertension suspect tawi suspect tawriba screening tawbuda suspect tawriba patient se akoina either telemedicine tawba ma natragana PHC da refer tawraga magi diagnosis and treatment to tawhallaga then PHC dagi akoida refer back tawrapa ngasagi drug dispensing to dagi ma all the time PHC dadi chatpa ngamdabagi ko then follow up sida akoina akoigi facility da ngamjabi level da regular medication moida supply tawba matamda magi treatment ki adherence adum yengbiba hanjan mongonda magi treatment plan se haibiba dose kayam chadoino haibase every time mana same hidak se chab oitaraga su mongonda akoina kano se pibiba adugi follow up ki advice se pibiba ko lifestyle and dietary restrictions NCD da akoina lifestyle and dietary restriction na mayam adum highlight ko lifestyle changes lifestyle modification dietary restrictions once and for all ngasi lifestyle modification da haigadauba dietary restrictions adugi potugi chaurakna ai slide amakak so haijarange then patients da hypertension na ba patients singsi da akoina warning signs khara haiba haidi sigi symptoms mayam se kaigumba noida tawba thokpa taragadi immediately facility da laona ko then schedule annual consultation with the specialist at NCD clinic this is yam important oi kai gumba patient ama sub center ama degi hidak se adum low lerba for example glimepiride ka metformin ga chaba patient ama se chai tha khuding gi sum lakpa once ma je PHC dagi doctor mana yengura kanda magi hidak se low ba se adum koi sub center se da lakpa se chahi ma kai gumba ma se PHC na tragana any atopa facility ma da ma se check up taw dabida medication se review taw dabida sum lakta ragadi chahi amamda mi se chahi ma phajala kadaw oita ragadi ma se either PHC ki na tragana medical officer trained in that particular subject specialist sida koigi magi medication se amuktang review to han biyo ko annual medication review for all koigi beneficiaries all patients under NCD magi hidak se kaiguma chahi ma chasalakta ragadi adugi matam chahi pharam dai da specialist amana natragana any medical officer trained in that particular field amada magi prescription je repeat check to han biyo ko so hypertension sub center gi level da kai tawgadagi masagi population enumeration dumane identify tawbudune patient to ko screening tawba rescreening tawba chahi pharakanda diagnosis and monitoring for 140/90 millimeter mercury laiba symptoms like severe headache fatigue nausea vision problems follow up care ma tha khudingi follow up tawgadawne ko kaigumba khoigi facility da NCD gi or hypertension gi patient cham laita ragadi adugi cham ado every month ma je follow up lakadawni laktaba mayam do adugi do khoina drop out ne na lawe ko then there is one more thing how to measure BP how to measure BP se yamna simple aduga yamna khoigi basic oiba pot ni sigi pot se every BP onbham khuding makta thelaga thambiyu yam phajaba guideline ama poster ama laibani aduna I suggest all sub centers to have IC material or poster on how to measure BP yam simple di oiba even competency assessment tawbada bokta BP kamaina ongi habis step taramuk yawbani ko aduna please keep in mind assessor na hangpe how do you measure BP very simple but adum important oiba haitare next is about hypertension same thing nasagi hypertension gi adumaina diabetes ki su we will have population enumeration 37% of the total population say 30 plus years of that encatchment area dugi 30 plus years thoklakani ashagi head count tagi lower ci estimate tagi lower ci then diabetes ki su NCD ke type ta fixed day screening approach ma thambiba aduga rescreening same thing like hypertension yearly intervals da signs and symptoms study RBS se kaigumba random blood sugar se kaigumba 140 milligram per deciliter helava maze chakcha gira charoi gira 140 milligram per deciliter henta ragadi maze suspected oire aduna either telemedicine to bibama natraga referral to PHCs diabetes ki signs and symptoms khara hairapa matamda urination hunger excessive thirst polyuria polydipsia and polyphagia akoigi polyuria polydipsia and polyphagia ahum se kaino haitaragadi polyphagia cha yam lamgan ba polyuria ishin yam chatpa then polydipsia
ising yamna khawrangba ko sugar ji yam wangak taragadi ising khawrangbagi chang yam heli ising chatpagi chang yam heli aduga chaklambagi chang yam heli. So other signs are unexplained weight loss, extreme tiredness, waraga dum leba hek hawgalakan so dum wara leba, then blurred vision, then complications ta some complications of diabetes hairo hai taragadi there are symptoms su mayamam lay signs su mayamam lay complications mayamam lay but sigi pot sing se kwaidagi NQAS ki oiba basic oiba potuni sigi sing sibu khumgragadi adum yadoini ko tai mayam do kai mahaidraga so signs and symptoms of hypertension signs and symptoms of diabetes ta RBS kai gumba 140 dagi helaba suspected oire aduma koigi kano tawrani diagnosis ki tharani symptoms ta frequent urination, increased hunger, excessive thirst, signs atopa sing di weight handharakpa yam waba fatigue laiba ayuk hogalakpadagi adum waba blurred vision koigi mid phajana udaba complications ta kai gumba ekhona sugar se sum uncontrolled oina wang lai taragadi wound healing yam tawrakani wound healing se yam slow oirakani sugar wang kanda akoi gi ocean dabagi chang se yam heli then numbness in extremities like akoi gi neuropathy gumba lakpa yai because sugar yam wang kanda akoi gi nerve sing se magoda yam sokchalakpagi neuropathy tawbagi peripheral neuropathy tawba yawe. Follow-up care da, as we all know, same thing. Nasaigi kenogi dumaina hypertension ki duga chap manana akoina tha khodingi moise follow-up ki adum kauba tha gi hidak se moida pibiba treatment ki plan moida akoina explain tawbiba dose explain tawbiba lifestyle and dietary restrictions fazana amuk yengminarase aduga moida su diabetes tadi ani thokna magi warning signs then annual consultation with specialist or medical officer trained in diabetes at NCD clinic. Adada magi chahi gi oiba magi hidak sing se yaribra yadabra test tawrakanda maina hongdokpa ma changeba ko natragan hongdokpa darkar laitragan hongdokpidre. So warning signs of hyperglycemia and hypoglycemia yam maru oi khangba darkar lai ko. So diabetes ki management ta koina patient ki support koina patient support ta koina khanga do pot khara ama lai this may be asked by assessor kitang kuppa oiragadi hangakani. hello aigi kenose tadabra Tare sa. tai ko okay Kitang kitapa. tapera Volume ze tapa kitang tappa ba. okay I am tang yeng ko Sina khara tabra. Tare sa. Okay. So diabetes ki management ki akuna patient ki support ta not only ngasai gi to na clinical ki part oire makhata na khoi ki patient ki support ta medication ki management haibam laire which we all know huziki mamang da su hai gi ba regular supply of medicines magi clear dosage instructions ke ka pi ba adagi hypoglycemia ki education hypoglycemia se thoklak taragadi kamai na magi signs and symptoms lakani like tremors, nervousness, immediate management with sugar intake sugumba mayam se akoina moida haibi gadaba ko details adi amuk lake complication awareness kaigumba diabetes se na taragadi akoina chahi khudingi moida check tawba darkar oi kaigino haikanda akoina diabetes ki complication ahum lai retinopathy haba ma neuropathy haba ma nephropathy haba ma retinopathy duna diabetes narakanda mitta tainarakpa yai long term da uncontrolled lairagadi then neuropathy laiba yai sugar yam wangakanda magi nerves mayam sokchilakpa yai natragana kidney gi nephrons se sokchilakpa yai which is nephropathy aduna sigi mayam se koina haibi bam changi magi drug to kamaina chani haiba ma hypoglycemia thogadi kadogani haiba ma magi complications na kaino haiba ma magi koina patients daista wari sanabada haiba ma darkar lai sigi mathakta koina diabetes ki patients sing sida pinak maru ina counseling gi part ni ko diabetes na ba patients sing sida akoina adum meals skip tawdana because ma glimepiride charam be insulin kapam be any akoigi oral hypoglycemic agents cha taragadi akoigi
hypoglycemia thokpagi chance wangi. There are certain medicines khara budi lai hypoglycemia thoktaba adubu commonly broad oina koina haiba matamda skip meals skip tauba yadaba meals toina adi small meals chaba aduga medications indugi side effects khara su adu moida haibiba ko. So patient ki counseling ki part ta ngasai ki medication dune hypoglycemia ki education sine complications retinopathy neuropathy nephropathy si ahum si ki matang da patient sida isda counseling taubi tauba hauji ki oina meal skip taubi ganu frequent meals chabiu medication du ki side effects khara maga koina haibiba ko. So warning signs hai taragadi warning signs sida loing laire hypertension ki warning signs hyperglycemia ki warning signs hypoglycemia ki warning signs. Hypertension gi warning signs akoina patient da high gadause frequent headache yam toin headache tawra aba natragana yam light headedness oira aba blurred vision gumba laira aba chest pain tawra aba nose bleed ka tawrak taragadi bp se yam wangam bagi chance laiko. So hypertension na aba patients sing sida akoina warning signs kari high gadagi high taragadi loina mak natragasu sigi yam common noiba light headedness koigi coke se koigi high raga laiba ngawba dumaina tawbadune blurred vision ko aduga headache si dum haibada dum manga ma haidragasu khara sidagi khara khangatlaga important oiba khara haibada mark adum phangani ko loina ma haidrasu ye haiba ngamagadi best. Hyperglycemia dadi adum diabetes ki sugar wangkhalakpagi sign do adum oidoini ngasai gi polydipsia polyuria polyphagia. Polydipsia ising khawrangbagi chance yam helaba ayukta kaigumba khanau kangaga leramba adugumbado excessive thirst polydipsia gi sign ni sugar wangi haini. Then polyuria nungdang da kaigumba nungdang se haugatlaga ising chatpa hauraba doitargadi sugar wangbagi wangkhalakpagi sign ni. Then increase hangda yam toina chak lamba. Then unexplained weight loss. Then kaigumba khoida sokpa matamda I did just 3-4 days tagadum ocean bado kuina metarani ka changba. Those are signs of hyperglycemia or sugar wangkhalakpagi or diabetes ki signs to niko. Hypoglycemia gi khoida hangakadoi se hyperglycemia gi warning signs yam kanna hangakta yai. Hypertension gi may not be, but hypoglycemia gi especially nangi checklist yaubane aduna this is very important. Hypoglycemia da tawrakpa haise khut tak niklakpa tremors lakpa ko nervousness lakpa wakhan ga khan ngamdana koina thabak suringai da oiro office da oiro hypoglycemia se tawrak targadi nervous chat khalakpa wa ngangda khon ga niklakpa anxiety taw khalakpa humang ka khalakpa sweating tawba irritability confusion palpitation headache sigi mayam sida loina mak natraga su tremors ama haibiro anxiety irritability sweating palpitation smaina tremors lairaba adagi palpitation lairaba sweating lairaba at least see ahum ji khangaba yare. Tremors nikpa anxiety laikhalakpa palpitation laikhalakpa sweating tokhalakpa those are warning signs of hypoglycemia. Adugi matamduda warning signs se laitaragadi akhona identify tawba ama changi. Warning signs se akhona moigi diabetes ki training da warning signs se lakpa matamda sugar gumba khara adum chaba safe oi haiko. Kaigino haikanda sugar khara chaba matamda mi maze sugar yam wangi na khallaseba my sugar is 400 ne khallaseba adu mana ngasai gi chini khar chasan matamda yankhai yam hengal en khallaseba 400 to 500 hengalakpa not yam kanna issue oidaba yaiba but ngasai gi hypoglycemia chatkhiba 60 lairambadudagi just 20 dang kakhalak matamda mi dugi life safe oineba aduduna hengalaiba changdo 60 daina 80 bu natraga 60 daina 100 pho hengalakpasina life saving oi aduga 400 to dagi 450 da hengalakpado that is yam kanna kano oideba yam kanna problematic oideba. So hypoglycemia lai haitaragadi karigumba khara sugar ni kai ni khangde toffee ni khangde chasanbada it's adum safe oiba ko. So please know how warning signs of hypoglycemia tremors sweating palpitations ko. The next hypoglycemia se kaigumba thokpa taragadi kamaina khoina manage tawgani ai just mind tawren noi da hangi ena khallase sub center ma da lai ai kanam tawren la en khallase to first khoina magi immediate management se immediately consume 5 or 6 toffees or mishri any lairamba gumba lairamba mayam se lairamba athumba lairamba adum chasan be ai ko 1 tablespoon of sugar or honey sigi se NQAS da direct yawba magi management pi baduni ko.
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 2 or 3 teaspoons of glucose ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯟ ꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯟ ꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯔꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯁꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯒꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯁꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁꯇ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯒꯔꯁꯤꯗꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯟ ꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯆ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕꯗ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ or half a cup of juice or cold drink whichever is available kitang ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯨꯒꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯃꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ not to skip any meals takes frequent or small meals throughout the day physical activity ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏड ꯏꯐꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯃꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯒ꯭ꯂꯤꯃꯤꯄꯤꯔꯥꯏꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯨꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯁꯨꯂꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯃꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏड ꯏꯐꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯣ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟट ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ immediate management is immediately consume 5 to 6 toffees sugar चासन बे आए glucose powder चासन बे आए glucose थक्चिन बे आए anything half a cup of juice or cold drink लेरम्बदा अदुम थक्चिन बे आए को अदुगा prevention ngसाइगी skip meals तौदबा meal skip तौदबा small meals throughout the day चाबा अदुगुम्बा मयाम दो हाइबिरनी दोजा hypoglycemia की management अखोइना counseling तौ मतमदा diabetes की counseling से अखोइना patient ता about 3 अखोइगी मागी complications अहुमसु अखोइना मोइदा हाइबिगनी 3 complications of diabetes से assessor na hangakani 3 complications of diabetes se kai kai no that is retinopathy nephropathy and neuropathy retinopathy sina mid nephropathy in kidneys neuropathy in the nerves aduna patient akoina kai kai haigani hai taragadi high blood sugar duna mid ki ngasagi retina do damage to hanbe ai sugar do uncontrolled oina lai taragadi controlled oina sum lai taragadi hidak sum chabo oi taragadi it can be prevented kaigumba adi prevented mak natragasu id it can be kitang thengdahanba yayabako nephropathy da su magi kidney gi nephrons hariba part to dai da sugars in affect tawhalli patient ki education for neuropathy is asai gi akoi gi keno mayam se nerves mayam se is the damage to halle happen sigi se ai yamna details ta higher roige sigi se adum hadi horen slide tagi khaji khaji sum yengbiro ko counseling da kai kai haige about diabetes हाइरक्पा मतमदा complication of diabetes की counseling द कई हाइगे हाइ मतमदा सिगी से चौराकना दुम हाइबियो को बट आइना सिदा कईगुम्बा येलो न इबा दगी बोल गुम्बा ओइबजे सुगुम्बा से कीवर्ड्स निको सुगुम्बा से दुम हाइबियो अकोइना retinopathy की हाइ तारगदी eye examination fundus examination ophthalmologist amada once a year check to hanbiro अकोइना केम तौनिंगाइ लेते को at the sub center level we can just adu oiramba yai hana moide advice tawraga moise PHC da thabiraga screening तौथोहल्लकांदा मागी prevention दो थोकननबै वानी same thing नसाइगी nephropathy की दी urine test microalbuminuria और kidney function test से चाही खुदिंगी तौथो हाइदोइनी neuropathy ओइतारगदी sugar control तौरगा थम्मो अदुगा daily की food care खर खर तौ हाइदोइबा food care हारगदी wash तौथोपिबा dry तौथोपिबा moisturize तौथोपिबा and inspect feet for cuts and ulcers sugar से याम वांगबा neuropathy तौरबा खोंग द sensation से याम फाउदबगी सोखिबा खोटखिबा मयाम से अदुसु खंगहौरोइबा कन्ना सोगा इन्फेक्शन पुरा थोगा लेरमगा खंगहौदबसु मयाम यावेबा सो फूड केयर से पी तारगदी नुंतिगी कितंग सामथोपिबा नत्रगना कितंग ड्राई मॉइस्चराइज की इंस्पेक्शन ऑफ फीट फॉर कट्स एंड अल्सर से तौतारगदी हेना कोइदा मसागी डायबिटिक फूड तौबगी चांस से हंदहल्ली अदुगा अखोइना प्रिवेंट तहनबसु ngamebako so this is complications of diabetes inauna non alcoholic fatty liver disease se yam common oiribani this is a part of NCD non alcoholic fatty liver disease ki matangda hangakpa yaba question hai taragadi first thing karam karamba patient no non alcoholic fatty liver disease ki risk lai se kanada naramba yage habse naba yaba mi se BMI yam wangba 25 and above laiba overweight oiba obesity laiba waist circumference about 90 dagi henba diabetes or pre-diabetes laiba missing
lipid profile da cholesterol wangbagumba LDL wangbagumba or BP wangbagumba mi da akoina non alcoholic fatty liver disease se chignaba yai habako so akoi ki keno da sub center da kaigumba mi anoiba malaaba natragana mi se yam kana mayang yam kana noiba mag nat taraga su centripetal obesity hai tare mabuk yam chawba waist circumference yam chawba sing se Tay manate. itself moi se okay aduna itself moise adum screening se akoigi moise non alcoholic fatty liver disease oiramba yaba gi akoina suspected case adum oineba so kamaine assessment tauni assessment se abdominal obesity waist circumference se onanam ne ko noida hanjan na facility sub center sing sida inchi tape thammu na hai se waist circumference onanam ni for the screening of non alcoholic fatty liver disease abdominal obesity more than 90 centimeters lairaba nupada aduga nupidana 80 centimeters laitaragadi moise suspected oibe yai family history of diabetes laiba natra masa diabetic oiba hypertensive oiba heart disease laiba BMI hotpa matamda mase overweight oiraba more than 25 kilograms per meter square oiraba aduga idima gumba tawba mi sumbada akhona assessment magi NAFLD laibada idima tawba yawi adugi examination ju tawbiba ko management ti kadawni non alcoholic fatty liver disease tawre hai taragadi adum refer ni ko refer tawbirani patient du daidu da counseling khar tawbirani si singkhai oirambe yai hujikan sumai tawba case ama khak lei adu oirambe yai so please visit khoigi PHCs aduga makha taba ultrasound lobani khangde amani khangde tawkhineba ko so non alcoholic fatty liver disease ta hangakpa ya ba haitagadi kana suspected oibe kamaina suspect tauni aduga referral kaida karam kanda tauni habedoni ko then cancers cancer se as we all know cancer akoina NCD da concerned oiriba cancer ahum ni cervical cancer ne breast cancer ne oral cancer ne screening ki protocols haitagadi oral cancer, breast cancer, cervical cancer se subcenter dasu aduga outreach dasu akoina screening tauni handaksu taurambe yai world cancer day tawba matamda district mayam ama akoigi cancer screening se tawi just clinical examination of breast or oral gi examination tawba cervical cancer gi screening tawba sidi kitang di lui ko privacy ke kaya maintain tawba ama changi sterilization akoigi tawba changi instrument ke chang manina but oral cancer ka breast cancer ka di mostly done subcenter dasu outreach dasu animak tawi conducted by a trained personnel adubu LHV haise lady health visitor haibani ko akoi side di yam kanna common oide but PHC ki level da akoi ki lady health visitor na ma laigadawni which usually visits the sub centers for their activities staff nurse obi CHO obi medical officer obi cervical screening requires privacy and sterilization facilities we all know repeat screening every 5 years haisina akoi ki lairiba cancer ki screening sing se guideline ki matung in oral cancer se ngasi screen tawgiba se after 5 years khuding ki sum screen taw haibani ko ngasi koina cervical cancer ma screen tawgiba se aduki matungda hanjan tawrasu yai but at least 5 years ki matungda amuka taw haibaneba aduna akoigi cancer akoigi kenoda diabetes natraga hypertension screening ki target si de koina chahi gi oineba ko cancer diabetes akoigi da mi for example akoigi facility si ki encatchment area da mi lishing ama laga di lishing ama do handak su hypertension gi screening tawni next year so hypertension screen tawni adum screen tawne re-screening adum thane but cancer ki di handak screening tawkibase program gi matung ina after 5 years da ma se amuka screening tawdaba yadi haibane ko so target set tawrakpa matamdasu nagi ngasai divided by 5 ana nangi target tu gi divided by 5 ana ama lakaneba that is chahi manga gi matung sum tawna namne chahi manga chang tawna namne nangi targets handaki chahi dana mi tara tawba next year dana mi tarang tawba next year dana mi tarang tawba duga chahi manga se losalakpada ngasai gi ahan bagi tawkiba mi tara do adu muk screening taw haibaneba ko program gi matung ina so screening methodologies is keno cervical cancer screening combined tawi hai taragadi VIA ko I think most of the CHOs are already trained
VIA se train tawdena NCD gi portal da hai taragadi makha noigi kenosing se noigi screening mayam do amata complete oidabani ko so noigi NCD gi portal do da su VIA se trained oibra oidabra na hapa ma changani trained oi haira kan dang nangi screening se complete oi haira kani ko then oral visual examination just visual examination oire oral gina aduga breast cancer gina clinical breast examination breast cancer ki screening se ani thokna tawe ko patient masamak na tawjabaduna SBE kawe self breast examination aduga akhoi gi CHO natragana doctor na tawiba examination duna clinical breast examination kawe ko referral pathway se kaigumba any VIA tawmatamda positive oibasingdo colposcopy gi tamakta akoina higher center da thai sing khaktani kitang difficult kitang koigi tricky oiba ko cervical cancer da akoina VIA tawmatamda visual inspection with acetic acid haibani ko VIA se sometimes confusion chatpe yawe please ngasi phajana yengbihoro VIA haibadi visual inspection with acetic acid haibani acetic acid kamaina semgadagi haibadusu khanggadawni ko acetic acid ngasai semaba acetic acid se akoina cervix koigi keno da cervix da thada matamda mai color changes me amdusu khanggadawni it is there in the work instructions adudasu yawbone so cervical cancer da kaigumba positive oitaragadi akoina colposcopy ki da makta higher center da thani haigadawa assessor na hangbada oral cancer or breast cancer ki di moida adum koina CHC district hospital da koi refer to thoe ana dum highway ai ko biopsy ki refer to thoe ke dum highway but cervical cancer ki di higher center da colposcopy ki da makta thai haiba colposcopy haiba term se si season abiyo then signs and symptoms cervical cancer breast cancer oral cancer sigi koina signs and symptoms moi ki examination tawbada koina seasonable khara am lai cervical cancer se symptoms oina high taragadi symptoms oina high taragadi vaginal bleeding menstruation tawbada heavier oiba hena sangna oiba post menstrual post menopausal hai tare sorry post menopausal bleed laiba pain or bleeding during or after intercourse, smelly vaginal discharge, pain during urination. Sidi kitang by heart to bitare ko cervical cancer gi mina symptoms hairak pase kari hairak pagi chance kai hairak pai kai symptoms lai cervical cancer gi suspected symptoms sing se haiba matamda vaginal bleeding pain during intercourse bleeding during intercourse post menopausal bleeding foul smelly adagi discharge pain during urination sumba myam haiba breast cancer gi oina always lump in the breast lump ama laitaragadi akhoi aduido dum refer tawrani ko may it be small may it be big lump laitaragadi adum akhoi adugi do refer tawrani in the breast lump laitaragadi adugi poto manungda lump oidoini underarm area da laitaragadi lymph node ama enlarge tawe habani ko kaigumba breast ki manak nakpa lymph node enlarge tawtaragadi immediately referral adum tawni breast cancer the thickening or swelling of the breast lairaba breast ki skin the dimpling oiraba nipple area the redness lairaba nipple ki discharge lairaba blood discharge lairaba then koigi magi skin do koigi orange ki type ta ko koigi orange sana komla gi magi cover do dot ka tawdo adumaina tawraba nipple se either manung daga chang hiba aduga tholak taba discharge thokpa blood thoklakpa adugumba oitaragadi those are signs and symptoms of breast cancer oral cancer di akoina mi sida hangba matamda aigi yotpa matamda akoigi dysphagia tawba ngamdaba odynophagia haisina swallowing koi tawba ngamdaba dani ko yotpa ngamdaba yaje kathokpa ngamdaba ya kathokpa ngamde na ngasi ngarang khaki nataba ko koigi kitang kuina sangna koina kuina khar kuisale yaje kathokpa ngamde aduga nangna khar launa kathok hai matamda kathokpa ngamdaba manungda yengba matamda mouth ki ulcer lairamba ulcer se mathakta oibe left akoigi यागी आ मथक्ता ओइबे लेफ्ट एंड राइट ओइरम्बे लैदो ओइबे लैगी मखाद ओइबे अल्सर से अनि थोकना लै अमना पैच ओइना लैदोनि को पैच लैबसे व्हाइट ओइबा अमा रेड ओइबा अमा व्हाइट सिना ल्यूकोप्लेकिया कौबनी रेड सिना एरिथ्रोप्लेकिया कौबनी सिगी से आई हैव आईदी एसेसर खरा हंगबा उरे को अदुगी सुम हाइबनी white patch lairagadi adu do leukoplakia as maming sina sum khange ko white hadi leuko ni red hadi erythro ni aduna patches laibase
oral cancer kamaina akoi keno laigani hai taragadi mouth ki ulcer laiba patch laiba white patch oiragadi leukoplekia haigadawni red patch hai taragadi erythroplakia haigadawni ba. So these are signs and symptoms of cervical cancer, breast cancer and oral cancer. Same thing ngasai screening du da su dum yengbiro cervical cancer ki screening kai na tawni screening tawbu di mai signs and symptoms mayam je haira ani si signs and symptoms mayam je haira aba matung da khoina VIA se tawrani acetic acid to lawrani akhoi gi 10 ml syringe se is the 9.5 ml amana akhoi gi distilled water to lawrani 0.5 amana ngasai gi keno se lawrani 100% acetic acid se lawrani pulla kanda 5% of 5% अखोगी एसिटिक एसिड से सेमनी अदुगी दो हपचलनी कलर चेंजेस तो तौर कलर चेंजेस उरप मयाम दुगी डिपेंडिंगली अखोना क्राइटेरिया दो अखोना अदुगी क्राइटेरिया दो अखोना मासे पॉजिटिव ओइब्रा नेगेटिव ओइब्रा हाइबदु मतुंग इन्ना मासे रेफर तौरनी ब्रेस्ट कैंसर दा अखोना फजना अखोना एग्जामिन तौबिरनी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दा येंगदोइसी निपल येंगदोइनी मरोइना लंप लाइब्रा येंगदोइनी lymph nodes chawthopa laibra yengdoini skin do adudai to da khoi puckering or dimpling or orange peel appearance hai ko orange peel appearance hai ta gadi komla gi mapan da do tawbudo adugi type ta laibra ni yengdoini nipple da gi discharge ko mathuluk pra yengdoini oral cancer gi screening tawbo matam dana ya je ka thu haiba matam da yam launa ka thokpa ngambra ngamdabra dum hani yengani काथोप गमतारगदी मनुंगदा करी करी अखोगी कदाई कदाई जगह दा पैचेस कुंबा अल्सर्स कुंबा अदुगुंबा लेब्रा येंगनी मसाना हाइजरकनी आई अखोगी योट मतमदा याम नाय नत्रगना साइबा मतमदा याम नाय नको सो दीस आर साइंस एंड सिम्पटम्स एंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया ऑफ कैंसर्स just summary you know huziki dunu ko sigise cervical cancer visual inspection by acetic acid. Symptoms include abnormal vaginal bleeding, pain during intercourse, smelly discharge. Si katang haibada adum yare ko yam detail na tragasu. Breast cancer ki the clinical breast examination symptoms include breast the lump laiba, skin changes laiba, nipple discharge laiba, pain laiba. Oral cancer oral ki visual examination na screen tawdoini symptoms will include persistent mouth ulcer. Toina adum tawraga laiba ko difficulty chewing, white or red patches. White is leukoplakia, red is erythroplakia, gums to oibya natragana tang do oibya. Screening se cancer ki di aina ngasa haiba dumaina 5 years khuding gi cervical cancer ngasi screen tawkhibdo mathangi 5 years surak matamda amuka tawbiyo hai. Breast cancer ki su marakta dum tawrasu hai but at least after 5 years amamamdi tawthokbiyo hai banebo ko. Then cancer ki services ta si se amu hanjale. Screening referral gi masagi for cervical cancer offering colposcopy habiduma aduma kitang ningjang biyo ka. Then comes prevention and promotive activities of NCD. NCD ki awareness campaign chatpa matam da koina kai haiga da ki habidune ko NCD da koina tai mayam si कोइना थादोगसु अहांबगी एनसीडी की रिस्क फैक्टर लइसे कना कनानो अदुगा अखोइना प्रिवेंशन की दमकता कई लाइफस्टाइल मेथड्स अखोइना सिजनगदबनो हाइबदो अनी सिदी याम इंपोर्टेंट ओय सो रिस्क फैक्टर्स हाइतारगदी एनसीडी से अखोइगी फिजिकल एक्टिविटी याम वाटपा ओवरवेट ओइबा ओबेसिटी लइबा स्ट्रेस याम लइगनबा सुगुंबा मी मयाम से इस अखोइगी डायबिटीज हाइपरटेंशन की हेंगलपगी चांग से हम वांगी को रिस्क फैक्टर से कना कना दोनो ओवरवेट ओइबा ओबेसिटी ओइबा फिजिकल एक्टिविटी याम वाटपा देन हेल्दी लाइफस्टाइल की मतंग दा कोना अवेयरनेस से पिबिरम गदबो को then or not only healthy lifestyle se da asagi substance abuse mayam se koina tawbida ba tobacco cessation tawbiba alcohol lepiba adum mayam do oidoini so let's see what is lifestyle modification akoina kanoda awareness chatpa mayam da mayam su dum habiram gani nang lifestyle modification tawgadawni khotgadawni sigi da makta di lifestyle modification darkar lai so lifestyle modification da yauriba se pull up na kwai hambada balance diet ama yam need oi ani shubada weight se handahanba ma need oi akoigi ideal weight ta thamba hai tare ideal weight hai taragadi ideal weight se kamaina calculate tawge hai se koina just simple example ama pige bako kai gumba assessor na hanga so sumaina dum hai biyo akoigi weight se ideal weight kai oiba yagi hai taragadi akoigi height in centimeters ko sidagi aigi huziki weight se khaidokpiyo ba sorry
100 huziki lairiba kenos height sidagi 100 khaidopiyoba sorry amukan hajarake ideal weight is nangi huzik lairiba height se in centimeters minus 100 for example nupi ma akhoi gi CHO ma magi height se 165 centimeters wangi na khallaseba adorgadi magi ideal weight se 65 ki makhada legadoneba 165 minus 100 that is 65 to adugi makhada legadoneba nupa amakhak magi height se kaigumba 175 wangba 175 centimeters wangba nupa ama leirebako magi ideal weight se 175 minus 100 that is 75 kilograms tagi handhagadoneba that is the ideal weight or healthy weight. Then ahum subada regular physical activity. Regular physical activity haitaragadi at least 150 minutes per week, 30 minutes a day or 30 minutes a day for 5 days of moderate intensity. Hapta amadana 7 days exercise tau high devako. Regular physical activity haitaragadi 150 minutes of exercise moderate intensity ki 150 minutes per week natragana numit khudigi 30 minutes Saturday Sunday off low aduga 30 minutes a day for 5 days of moderate intensity Saturday Sunday off low by the aina suma high beniko but hapta amada 5 days of moderate intensity ki workout tawragadi that is considered good. Then comes tobacco cessation. Tobacco or any tobacco se churup su dum smoking su tobacco niko kwa chaba talab chaba khaini chaba sugum se tobacco ngaktani tobacco cessation tawbiba alcohol ki consumption tawtaragadi limit tawthopiba stress yam laitaragadi stress ki management tawbiba sleep 7 to 9 hours of quality sleep per night 7 to 9 hours se huzik latest ki study the sleep se hours ta su yam kanna chatre ko score da chatle akoina kai gumba sleep se pung baro ki matung da tum taragadi magi sleep ki score se yam handai ko but kai gumba akoina tumba hauba se pung mapan sai da gi tumba haugiba oitaragadi sleep ki score se quality of sleep se yam wangna phange ba duna ayuk nungdangi pung mapan da tumgraga ayuk ki pung ma ta hagot pa matam da yam fresh oiba oini kai gumba nungdang da pung baro ma ni sai da tumma kana nungdang pung ayuk ki pung tare ta haugatlaga su yamna fresh feel tawba ngamoy ba ko so sleep si su kan score da chatli. Then avoid sugar and salt intake. Sugar na diabetes to hali as we all know. Salt na hypertension wangali because of the sodium. Aduga last ta lifestyle modification da huzikti socially active and mentally engaged sisu yaureba. Akoi gi kairo laikai is the social connections fazana thamba mental well-being se fazana laiba depression cognitive decline ke kai lairaptanaba siki mayam sisu punbam changeba. Details sida isda laizare sangba balance diet se kaino yengbiu balance diet ta positive negative like positive intake of fruits vegetables whole grains legumes sugumba mayam se aduga negative tana refined sugar chadaba unhealthy fats chadaba akoigi thawda deep fried oiba chadaba sugumba mayam sina balanced diet oidoini so lifestyle modification the 9 components balanced diet healthy weight physical activity tobacco cessation alcohol consumption stress management sida yoga meditation deep breathing exercises sugumba mayam yawe ko then adequate sleep quality sleep nganna tumba nganna hogatpa sugar and salt intake handhaba mentally socially active and mentally engaged sigi se pura mak natragasu sidagi manga taru khatang lifestyle modification se kaino exercise na hairam taragadi balanced diet regular physical activity stress management aduga akoigi adequate sleep sika harsu dum ma dum phangani ko then akoina yam toina hujik mayam loina makpudi khangamani sise thaina dagi dum lairagadi lakpani but hujikti every facility that I can see the posters of 5A 5A di kaino of tobacco or substance abuse ki magi de addiction da natragana cessation da season anabduni ko 5A hai taragadi mayam se loina di khangani 5A kaino habada ask advise assess assist arrange hekta haire ko ask advise assess assist arrange but assessor duna salana assist haidi kaidawa hairagadi adu khumba ngamdanaba prepare tawbiyobo only nasaigi abbreviation du katang nataba 5 8 loi hairani hojik ask advise assess assist arrange
but ask haidi kaino ask haidi history loboduni ko magi substance abuse to gi matang da history loboduni ask haidi advice hai targadi mangonda magi koigi koigi mangonda clear oiba yam clear oiba strong oiba personalized oiba mi kudingi amatang da haibu chamana haibu nataba ko aduga guidance to quit sigi se ask assess advice haibusu adum thengnai ko kasu kaidi assess hai sinane mi je kaigumba masana yu tokningdraba masana smoking se tokningdraba akoina phanyam advice tawrasu yaru so we need to assess first masiki mi je magi tokpagi mangonda willingness se leibra haiba ma assess tawbam changane assess tawba matamda willingness sunglai laitaba potsidi luraneba motivation am tongana changaneba adugidi aduna 5A is it is for those who are willing to attempt quitting. Then assist hai taragadi most commonly assessor na hangbaze assist siniko assist hadi kaino akoi gi health ki kai gi kem natanane magi family and friends na maze support tawbiba mangonda magi nasagi mana lairiba abuse tawriba substance se mangondagi lapthohanbada adugi lapthokpa matamda mana warakpa matamda mabu assist tawbiba adugi potani ko assist haisena so assist se kaino haibji ma khangbiu then arrange for follow up visits and referral to the de addiction centers koigi sub center na dum tawbi ko adude so 5A of tobacco cessation or 5A of substance abuse size ask advise assess assist arrange natrasu ask assess advise assist arrange kesu kaidi assess nasagi willingness to yengdoini ko it is important sigi sina NCD ga magi substance abuse ki services to akoida facility na pigadawa then wellness services ta yengsi NCD ki wellness services ta wellness services kai kai yawi yoga ayush eat right aduga atopa yam yawe ko wellness ta VHNCs patient support group self help group convergence sumba VHNC koi loin khange ko VHSNC ko sanitation and nutrition committee PSG hai ka di myam loin khange patient support group se ama khatang lai doi nate hypertension na control tawgraba mi emana hauji hypertension uncontrolled lairiba mi singsida kamain tawdana magi se control oikige haihanba TB champion amana TB nagiba mi mana phagraba amana TB gi nasai gi patient huji nariba mayamda magi phaminara kanda round phamina doini ko round phamina doini taka doini tiko round phamina doini then magi experience mayam share tawba self help group hai taragadi amok asai gi financial keno khar yaw ko mayam punjanara kanda paisa khara thoknanaba nupi mayam akoi gi lekai gi nupi tara ku mu punjala kanda moi gi some idea amadagi some income khara generate tawnanaba adumaina moi gi group ama sema kanda thabak to adugi mong do pusanjaba convergence hai taragadi different other departments like koi gi anganwadi workers oiro ICDS oiro sugumba DC oiro kai kai mayam loin punjala kanda thabak tawminabado atu comes under wellness so yoga se yoga gi matang da kai kai hang pe age hangak po ina di yam kan hang oi but yoga se kanana tawhan gi haba mayam tatana hangi yoga se asha trained in yoga na tawba ma asha facilitator who is trained in yoga na tawba ma yoga teacher na tawba ma natragana physical instructor from nearby school physical instructor from nearby school oitaragadi pool of yoga instructor haidoiba ama khatang nadi akoi gi yoga se tawhan bai yararoi habadi mi ama khatang na akoi gi sidi favor oina lobani na mi ama khatang duna every week laaga akoi gi yoga session conduct tawbiyo habase yam kanna practical oide haidana pool of yoga instructor mari manga ahumari thammo na hai aduga akoina yoga gi tawbam sida akoi gi yoga gi schedule se igadauba aduga patient da hanguba matamda noi gi facility sida yoga se kan tawge ha matamda moi di Friday da tawbani na sakam hairakadauba habedi community awareness on ngasai gi session do adugi matang da oigadauba it can be in a place akoigi facility gi campus to gi manung da oigadauba aduga magi mathak da roof laigadauba open the yoga tawba yade ko waiting hall gumba da tawba yai campus manung da oidoini aduga mathak se
ꯀꯨꯞꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ 25 people yoga ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ yoga ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄꯗꯨꯗꯗꯤ yoga ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯣ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯄ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯖꯒꯥ ꯁꯨꯡꯂꯩꯃꯛ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯌꯣꯒꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯌꯣꯒꯥꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁ ꯊꯦꯠꯀꯗꯧꯕ ꯑꯦꯚ꯭री ꯃꯟꯗे ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯚ꯭री ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗे 8 to 10 or 8 to 9 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ eat right ꯀꯤꯁꯦ I think CHO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯤ eat right ꯇ ꯀꯣꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ eat right ꯁꯤꯁꯨ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ NQAS ꯀꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ assessor ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ so eat right is about eat healthy and eat safe eat right se eat healthy haiba part ama eat safe haiba part ama eat healthy haitaragadi nutrition during the first 1000 days of life balanced diet food fortification aduga food to avoid nutrition during first days of life haitaragadi miron bi amana pregnant oiringai gi 9 months tune mana angang pokhraba matungi chahi amadune aduga next ki chahi amaduga pregnant oirakpadagina chahi ani bhau haiba yaiko pura total tausanba matamda 1000 days tabane adugi matamda chagadauba potuni ko nutrition during first 1000 days of life haise ngasai kenosina during the pregnancy duna mother na chabani ko first year ka second year dudi ngasai feeding regarding ngasai angang dugi oidoini ko balanced diet hai taragadi adum khangjare food fortification hai taragadi any food amada aikoina vitamin gumba hapchanba ching da vitamin hapchanba thau da vitamin hapchanba moida da vitamin hapchanba sugumba mayamje food fortification kawe hujikan aikoina urambasu yai uramdabasu yai F plus ana logo ama napam taragadi adugi poto fortified food oidoini ko then food to avoid tawgadaba food se kai kaino dry akoigi deep fried food kumba akoigi processed food kumba adugumba mayam do oirani sum kona lakcharage eat safe hai taragadi yumda kitchen da hygiene and sanitation maintain tawba mi amagi magi kenose mi magi kitchen je phajana hygiene and sanitation phajana maintain tawba phi phajana sudokpa khut hamba magi waste management phajana tawba adugumba mayam je eat safe ki manungda challiko then even akoina tiffin puboda akoigi food mayam se akoina tiffin manungda phajana hapiba tiffin chamthoga hapiba hek halapaga tiffin chamthoga sugumba mayam je it all comes under eat safe of eat right food adulteration hai taragadi akoina sangom da kanom yanjanbani khangde paneer da kanom yanjanbani khangde adugumba mayam do oidoino so let's come to the details eat right the component ani lay eat healthy habama eat safe habama eat healthy jahana yengase we'll see the nutrition in first 1000 days under eat right campaign stage 1 the during pregnancy 9 months the balance and nutritious diet chagadauba important nutrients chagadauba singse iodine folic acid iron vitamin B12 सिजिंगसे यावबो फूड चागदौबनेना अखोइना काउंसलिंग पिरमदोइनिको अखोइगी कम्युनिटी सिदा अदुगा एसेसर ना हंगकपो मतमदसु व्हाट इज 1000 days first 1000 days of life hai matamda during pregnancy 9 months birth to 1 year and 12 to 24 months birth to 1 year da angang singsida kari advice taugani early initiation of exclusive breastfeeding for 6 months 6 months se exclusive tha ishing adagi khohi ama bho pithakpa yade haidoni ko 6 months aham se only exclusive mama gi breastfeeding se khwaidagi yam thuna normal bo matungda yam thuna magi khoi gi keno se angangi mama gi mother's milk se pithakadawa ko then followed by complementary feeding with continuous breastfeeding stage 3 dana 12 or 24 months complementary feeding with right consistency right quantity right frequency density variety sigi se complementary feeding to matamda any complementary feed se koina ishana khoigi semjabadunadi khwaidai phaiko otherwise any packet oiro ama oiro adudaida magi instruction loina yawe adu mayam do strictly follow tawraga magi consistency kaigum kanda
yam kana yamdre ne ising ga mero hajil kan pithakpa dagi pijaba adum bado nataba ko right consistency quantity every 2 hours pija dauni ka haiba sugumba mayam je frequency sorry quantity frequency every 2 hours dagi magi lairiba quantity density variety adugumba mayam do akoina counseling to boda haidweni so assessor na hangakpa for NQAS stage 1 during pregnancy 9 months stage 2 birth to 1 year and stage 3 is 24 to 12 to 24 months which comes loina total tokanda 1000 days tabado then eat right ki makhada community food and nutrition awareness balanced diet se food pyramid mayam loinamak food pyramid se usu ubiramani kanagumba kharadi food pyramid se masana yam phajana sabasu yaure food pyramid se 3D oina thammo hai NQAS ki matungina food pyramid ta part amadana magi kano se uba sigi screen sida yekshalle sigi annotation ama kano tawre to muthapiroba okay so eat right balance diet lai reko balance diet ta cereal aduga food pyramid sila is the ngasagi side ahum oina laidoini side amadana mai ngasagi graphical representation oina oirani then aduga atopa maningdana magi kano se yauriba myam se irani the cereals and millets ni si yawi ni na irani aduga amadana yam chaga doba kitang chaga doba adudo idoini ko so balance diet food pyramid 3D da thamo haire saraka da thamme food fortification aina nga sa haiba maina F plus logo yauba fortified foods hai taragadi fortified foods hai taragadi vitamin akhoi gi kano da vitamin thau da vitamin cheng da vitamin ke hapado oidoini then eat safe practices about hand washing bathing clean clothes kitchen gi clean kitchen composting adugumba mayam oirani food safety is about recognition of food safety logos akoina any food ama chaba matamda FSSAI ga ISI ga gi mark yauba yengo haidoini then simple adulteration tests like akoigi keyring tests ko kanoda akoigi hujik food safety akoigi eat right ki makhada food akoigi keyring test chana akoigi facility gi level da sub center gi level da adulteration mayam se hangnanaba akoigi kano makhak keyring kano ma akoigi guidebook amakhak pibani ko so let's see some few things about akoigi kano se food pyramid sida isida sumaina lai sigi nakan sida isida eat sparingly eat moderately eat moderately then eat liberally consume adequately sumaina nakan sida isida thadoini so nakan gi sina mai ngasai gi food pyramid ta yekadoriba pot mayam do oidoini ko sina food pyramid about balanced diet next is fortified food sida F plus akhoi gi keno ma lai ko puzzle ama lai ko sigi pot se sumaina sum thammo haiba nate ko sigi se sumaina puzzle oidoine bako aduga ne mina la akanda haifet sanahan bai wane sigi se si tanana ba mai puzzle ne ba sigi se loina ka akanda sanahan bai wane ado si se si taw haiba nate ko matam lairagadi sembi be oil da vitamin A hapa to prevent night blindness ahamba fortified food in oil next is milk da vitamin D hapa then double fortified salt fortified with iodine handa yaw laireko then iron hapchanba to prevent anemia also iodine deficiency also so salt na kari hapchalle iron ga iodine ga hapchalle rice ta kai hape B12 hape folic acid hape to prevent anemia and birth defects wheat flour da with iron vitamin B12 and folic acid hape to prevent anemia and birth defects sigi se akoina F plus logo yauba wheat flour lauraba F plus logo yauba rice lauraba milk lauraba adoi taragadi sigi mayam se already moida yauzaraga la e habani ko aduna sigi milk se fortified oiba milk se sum thak taragadi akoina vitamin gi chang se hengalakani habane ba
any product ama laiba matamda look for F plus logo sigi myam se incorporated oire habani ko F plus logo do yaw taragadi. Then eat safe, about personal hygiene, brush your teeth adagi sigi myam se koina eat right ki manung da chan banga tani ko assessor na hangak pe hangak ta be but these are parts of eat safe campaign. So the take bath daily, wash your clothes regularly, clean India series na biomedical waste na take general waste da yum amada wet ka dry ka se green ga blue ga da hape green goes to ngasai gi akhoi ki compost pit sida aduga blue zing sina reduce reuse recycle admain tawrakanda chatkhiba. Then eat safe ta akhoi atopa khara ama lai akhoi magi packing tawbudo hai tare tiffin gumba pack tawba natragana akhoi na chari ba keno se plastic containers ta yaring hai tiffin hap kanu hai adagi yaring hai akhoi na plastic oiba thermocol oiba cup mayam sta tawgano hai we stick to akhoi laibak na sabani khangdi glass na sabani khangdi steel na sabani khangdi adugumba da tawbiyo hai newspaper da put yom gano hai plain paper tissue paper napkin gumba adu thok ido thokpadu daiduda oina adugido pack tawbiyo hai growth of germs kamaina keno tawni si myam se ai details ta haija roige kona adum keno tawbiro ko sidagi khanga dawba ama kaktang lai assessor na hanga kadawba kaigumba food amada brown color ki circle ama yaramagadi adu kai haino na that means adugi poto non veg yawe habine ko meat yawe habine adugi poto aduga green oiram taragadi adugi poto vegetable ni vegetable kanogi product ni habine azaida any kind of meat natragana akhoi sagi non vegetarian non veg ki saruk se yaude habine ko green ki circle oiram taragadi but sigi anisidi mayam loin khangbiram gani but one thing maybe hangakpa yaba amana dark blue se milk and milk products se cheese kumbani khangdi amani khangdi adaida dark blue milk and milk products dark blue oiram taragadi kari kano oiram ba yage habado sima khangbiu ko dark blue brown and green